Hello everyone, I'm JJ. In our last episode, we explored Chongqing's love affair with spice and the fiery breakfasts that come with it. This time, we're looking at a different side of the city. Right now, standing here surrounded by skyscrapers, you'd probably assume we're on the ground level. And that's a perfectly reasonable guess. After all, most of us grow up in cities built on a single layer, where streets, buildings, and daily life all exist on the same level. But Chongqing doesn't work that way. Here, the city is built in layers. For visitors, Chongqing's 3D landscape is part of the city's charm. But for the people who live here, this unusual layout is more than just a tourist attraction. It shapes everyday life in ways that most outsiders rarely think about. Getting around isn't always as simple as it looks. A destination that seems just a few hundred meters away can involve countless stairs, steep slopes, and multiple elevation changes. Today, we'll experience that side of Chongqing through some of its most traditional breakfasts. And along the way, we'll get a glimpse of what everyday life is really like in this extraordinary city. OK。一会儿都没去上班了，一会儿的时候，他们在问。是吧？这个是什么馅儿？这是牛肉噻。哦。你在那能采到吗？看这吗？看它叫那么新鲜了，来是原因。看啥种人多高？啊？哪个味道？你要给我弄到了。欢迎收看三因为它是要进度可以。平台是问题，你才开始进度后头。是哪味道？我肯定原味的要一个黄豆面，再来一个，然后再来一个红豆沙。红豆沙啊，好的。其实这个就像刚才那老板说的，这东西吃了就是这个7、80年的老味道。嗯。这东西你不会就像老板说的，它不会吃的太惊艳。但是吧，这种老味道越来越少，越来越少。吃的就是回忆。对，吃的这东西带有一种情怀嘛。这种东西做法很简单，它就是白米面
加鸡蛋，加糖，外面再刷菜籽油。但是这东西它不像那老板说的那么简单，东西材料是很简单，但其实这东西它最大的一个技术很简单，就是发酵。这个发酵的手艺不同，它做出来这个味道差异比较大。像这家为啥比较有名？它是普遍挺爱吃的，就是因为他家发酵发的特别好。好，一口。它虽然只是这种白米跟糖、鸡蛋做的，但吃出来呢是有一股酒香味儿。就是发酵的原因是吧？对，它这种东西就不会让你觉得这东西对你冲击很大的那种特别的美味。它不会有那种，但是吃起来这种味道就是很舒服，真的就是很舒服。我觉得这个原味应该是最好吃的，因为下面我要开的那几个是带馅儿的，馅儿应该会就折掉这股清淡的酒香味儿了。这种酒香味儿是发酵产生的。其实中国最传统的酒是什么呀？是米酒，米酒就是拿这种大米发酵而成。这也行，这是那个豆粉馅儿。这种那个烘焙之后的黄豆粉再炒一下，磨成粉，这种坚果味儿特别好。中国真是把黄豆吃出千般变化。最后这是红豆沙馅儿的，都很经典。好，继续寻找这边还有什么老味道。好。In Chongqing, even something as ordinary as moving goods can become a real challenge. That's why this city gave rise to a unique profession. The man you see carrying a bamboo pole is a Bangbang porter. They transport heavy loads through streets, stairways, and alleyways that are difficult for vehicles to access. Today, only a little over 1,000 Bangbang porters remain. As the city continues to modernize, fewer people choose this line of work.
您是要下去吗？哎，哇，这好重啊！小心啊！油菜也有。就是糯米哈。那是糯米包的。好吃，特色，好吃临。江门的特色，临江门的特色。对，临江门不就是个地铁站吗？这还是一片区域。就是这里的有特色小吃，哦几十年的老味道。 30年了，我们30年了。 30年了。这啥？油条。哦，这么粗。好，够了。包糯米团子，包了30年，也算老味道。还行，外边抹的那个外边炒的黄豆粉特别香，然后它里边还外边蘸的一层那是白砂糖，有一种坚果的香味，还有那个白砂糖甜。还不错。但是我还没吃到这里边那个油条呢，吃到里边应该是脆的，再咬一口。 吃到了。好吃。它应该不只是油条吧？这应该还有什么别的东西？还有咸味在里边。哇！好吃。 The metro station is built into the 7th and 8th floors of this building. The first 6 floors are home to shops and businesses, while the floors above are residential apartments. Ciba 重庆的地方特色。啊，最早小吃。哎。哦，3元。3元一份。那个合同信是一样的。
个是重庆大街小巷都有的那种小吃，也算是儿时的味道。尝一口。它这个糯米外边其实是包了一层红糖，然后红糖后面才是包的那个炒出的这种红豆粉。这种小时候那种老味道啊，特别好吃。它跟咱们后面吃到那种还搭配的红糖跟那个炒出的黄豆粉加搭配的。对了。后边这种就是老街坊、老邻居一起下乡娱乐的地方。The next breakfast is another taste of old Chongqing, Sanjiaoba. To find the real thing, we rode the subway for nearly 2 hours to a neighborhood market on the outskirts of the city. Vendors downtown are no longer allowed to cook with open flames, making this old-fashioned method increasingly rare. And that's important, because this isn't just about nostalgia. The cast iron mold, heated directly over the flame, is what gives Sanjiaoba its crisp shell and deep toasted flavor. Some traditional foods can be copied, but they can never truly be replicated without the traditional method. Lão板，这就纯米浆是吗？啊，是纯米浆吗？米浆噻。哦。您这夏天也卖吗？这个有卖。这多热呀！这个多少钱？你说从来没长过身体，那是吃了长个几斤肉啊！我在警察干，他真人是好吃，是哈，长个几斤肉啊！我当时我受荤了，这个受荤了，平常长得哪里都是高瘦，这几天长不起肉的。他听说感觉不太不错的。所以炸那个是最大的。15元。微信收款5元。这个是旁边啥子名字啊？广州面。香是香哈。
他这家生意你看特别好，所以如果在周末的时候，他那四个平板都来回来去往我们来，就因为你看啊，基本上你看花个1.5块买一个这个，很多人就是把它当早餐一边吃一边就不大急了。是。尝一尝。这个跟咱第一个吃那个玉米糕不一样，它为什么？它这刚才那个火特别热，它把这表皮煎特别硬，变成那种锅巴味儿，特别的硬，很清淡的味道，就是煎过的那个米煎过的那个锅的香味儿，然后它里面是加了糖的，然后最后就是淡淡的甜味儿，很简单的味道，非常简单一个早餐。这个里边是加了这个炒熟的黄豆粉，他们特别喜欢拿黄豆腐配这个米。是。不只是黄豆粉，里边还有那个研碎的白芝麻。哦。这挺好吃一些这个。嘿嘿，有点味道哈。这个看看还有别的吗？今儿是大家看不到。Some of a city's oldest flavors are slowly disappearing. As tastes change, simple foods like these have become less popular, especially with younger people who tend to prefer bolder flavors. But for the locals who grew up with them, they're more than just food. They're a familiar part of everyday life. That's why you'll usually only find them in older neighborhoods. 啊，先要一份，先要一份。他能翻一下吗？他想翻一下。可以。可以。谢谢老板。
热汤。芝麻，花生，哇！在这。这个地方其实应该好像就是个人家，然后那个底下搭了一个小棚子，然后在家里边做的饭，然后拿出来卖，非常居民区里边的味道。还真是。然后呢，这个也是拿米做的一个早餐，看吗？这是一大块糯米，每一份糯米都拿一个小铁钟去蒸。然后这里边放的是什么呢？说这里边放的还有这个炖的这个银耳，这银耳炖的很粘稠。它都在这里边是一个银耳汤，然后呢，里边还加了各种的坚果，好有营养。好有营养。吃之前呢，还是先把这米戳开，把它打翻。还有花生、枸杞。对，这是枸杞。枸杞跟枣啊，都是中国认为是很滋补的那个食材，所以说呢，这碗粥呢，大家也会认为它早上喝特别有营养。好安静的一小区，导致我说话声音都想特别小。哦，还有莲子呢，这一勺崴下去实在是很丰富。嘿嘿。哇，非常棒！它一口下去啊，有非常棒的芝麻香味儿，然后你嚼到花生的时候又有花生的香味儿。哇，这碗粥很舒服。跟这个粥做到这么丰富的，我感觉还是比较少见的。就是拿这种各种坚果啊，像这些补品调制的一碗粥，真舒服。是的，是的。When we went looking for Sanjiaoba, we unexpectedly discovered a local market on the outskirts of Chongqing. The atmosphere was incredible, and there were so many interesting local snacks that we knew it deserved an episode of its own. So next time, we'll take you along to explore the market. Thank you for watching. See you in the next one.